Takara Shankara Proktau, Lakara Shakti Ruchyate, Shiva Shakti Samayogat, Tala Nama Bhidhiyate. The word Tala is said to have originated from the two letters Ta, which signifies Tandava, the dance of Lord Shiva, and La, which signifies Lasya, the dance of Goddess Parvati. The communion of Shiva and Shakti has manifested as Tala itself. I am very happy to quote this verse at a very relevant context of today's very unique thematic concert, which is on Tala and Laya aspects of the compositions of late H. Yoganarasimham on the occasion of his 125th birth anniversary. I take great pleasure in welcoming you all music connoisseurs, senior artists, and students of music today on behalf of the Percussive Arts Centre, Bengaluru, the Devagitam Charitable Trust, Mysuru, and Ananya Cultural Academy, Bengaluru. Devagita Charitable Trust was founded with an intention of creating a caring society by contributing through the arts and humanities field, while the Percussive Arts Centre was founded by the late Ghatam Vidwan, Karnataka Kalaratna, Bangalore K. Venkatram. Ananya Cultural Academy is a self-funded non-profit organization which was founded in 1995 by a group of like-minded people with an aim to support performing and visual arts. The odyssey of more than 25 long years has seen Ananya evolve into a holistic institution supporting arts and artists in every possible way. It's our fortune today that we have amongst us very senior musicians and scholars. I heartily welcome each and every one of you on behalf of all the mentioned above organizations. Today on vocals we have Dr. M.A. Jyothi, who also is the granddaughter of H. Yoganarasimham. Vidushi Jyothi is an accomplished exponent of Carnatic music. Her music is known for classicism and reflective nature. Jyothi holds a PhD in education and an MSc degree from the University of Mysore. She has several years of experience as a teacher, educator, and an education researcher. Dr. Jyothi is trained both in vocal music and also plays the violin. She has learned from several gurus such as Kalaimamani Shri M.N. Ganesha Pillai, Vidwan Mysore Mahadevappa, and Dr. Sukanya Prabhakar of Mysore. And later she came under the tutelage of Sangeeta Kalacharya Vidushi Neela Ramagopal. She also has trained under violin maestro Guru Sri Lalgudi Jairaman sir. Jyothi is a graded artist of the All India Radio in both vocal and violin. She has given vocal performances at several prestigious platforms, both overseas and many states of India. She also has the credit of providing violin accompaniment to several senior artists like Dr. Padma Murthy, Vidushi Dr. R.N. Srilata, Vidushi Dr. Sukanya Prabhakar, and so on. She has produced and performed in several successful albums. To name a few, A Day in the Life of Gokula, Devagitam, which features some of the compositions of scholar-composer Sri H. Yoganarasimham, Ananda Ananda on Haridasa Kirtanas under the direction of Vidushi H.R. Leelavati. Jyothi has performed for several feature programs. Some of the significant ones are, she has performed for the Kannada compositions of H. Yoganarasimham and Kannada poet Puthi Narasimhachar for the Kannada Kriti archival project by Ananya Cultural Academy. She has produced Akka Kelavva, a music, dance, literature feature collaborating with literatures and dancers based on select vachanas of Akka Mahadevi. And the list of her accomplishments and achievements goes on and on. It's indeed with great pleasure I welcome you, ma'am, on behalf of Percussive Arts Centre, Devagita Charitable Trust, and Ananya to present the thematic concert today. I would also like to add that my mother is my first guru, Neeraja Achyutrao. Sure. She is here. Vidushi Neeraja Achyutrao is also here with us, who is the first guru of Vidushi Jyothi. We welcome you as well, ma'am. On the violin, we have today Vidushi Aditi Krishnaprakash, who is an accomplished and one of the leading violinists in the Carnatic field.
She took to playing violin at the tender age of 4 and is a disciple of violin maestro Vidwan H.K. Narasimhamurthy. Aditi's style of playing is known for its aesthetic approach, rich tone, and artful bowing. In 2011, at the age of 21, Vidushi Aditi became one of the youngest violinists to receive an A grade from the All India Radio. She has performed at prestigious venues across India and abroad and accompanied on regular platforms with well-known artists and has accompanied several stalwarts. In her younger years, she has been a recipient of the Scholarship of Classical Music instituted by the Ministry of Culture, Government of India. We extend a very warm welcome to you, Vidushi Aditi Krishnaprakash. On the Mrudangam, we have Vidwan Shri Radhesh. Vidwan Radhesh is a seasoned Mrudangam artist who has performed all over the country. He began training in Mrudangam from Guru P.G. Lakshmi Narayana. He is currently undergoing further training from Mrudangam Maestro Mannargudi Ishwaran sir. We welcome you with great pleasure, sir. Last but not least, we have Vidwan Harishchandra with us to play on the Kanjeera. Vidwan Harishchandra is a disciple of Vidwan T.S. Chandrasekhar since the past 15 years. Presently, he is undergoing training under Vidwan Sundar Kumar for Kanjeera. We are very glad that you are able to be here with us today, sir. We welcome you as well. Now, I would like to request Vidushi Dr. T.S. Satyavati Madam to give the introductory address about Yoganarasimham, sir. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುದಿನ. ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮೇರು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು, ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಿವಂಗತ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಗನರಸಿಂಹಂ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಧನ್ಯರು. ದೇವಗೀತಂಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ಲಯ ಮತ್ತು ತಾಳದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಕಾರಣ ಪರ್ಕುಸಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಹೆಸಿಟೇಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅರೆದು ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗನರಸಿಂಹಂ ಅವರ ತಾತನವರ ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟೇನೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಅವರ ತಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರಸದೌತಣ ನಮಗಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಗನರಸಿಂಹಂ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದು ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು 36 ಅಥವಾ ಉಪಲಬ್ಧವಿರೋದು. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದೇ 36. ಒಂದೊಂದು ಅನರ್ಘ್ಯವಾದ ರತ್ನ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. 36ರಲ್ಲಿ ಆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವರಜತಿ ಇದೆ, ವರ್ಣ ಇದೆ, ಕೃತಿಗಳಿವೆ, ಪದ, ಜಾವಳಿ, ತಿಲ್ಲಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹ ಅರ್ಭಕ ಗೀತವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಜಗತ್ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತವೋ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ವರ್ತ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ತ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ತ್ ರಿವೈವಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ.
ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನಂತೂ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಡಲೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮದೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಅವಜ್ಞೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರ ದೇಶದವರು, ದೇಶ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಗಟ್ಟಿತನ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ವಿದುಷಿ ನೀರಜ ಅಚ್ಯುತರಾವ್ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂದರೆ, ತಂದೆಯವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೀರಜ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ. ಆ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ ಲಯ, ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಯವರೇ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿಶ್ರ ಜಂಪೆ ತಾಳ ಇದೆ, ಖಂಡ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳ ಇದೆ, ತಾಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆ, ರಾಗವಂತೂ ಏನು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಲತಾಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ರಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಲತಾಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ದೀಕ್ಷಿತರ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ರಾಗವೇ ಲತಾಂತ ಪ್ರಿಯ, ಮಾಯಾಮೊಳಗುಗಳ ಜನ್ಯ ಸರಿಮ ಪದಸ ಸಾದಪ ಮರಿಸ. ಅದನ್ನು ಲತಾಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೆ? ಚೂರು ಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯರ ಕರೆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಶ್ರುತಿ ಋಷಭಾಷ, ಚತುರ್ಶ್ರುತಿ ದೈವತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಂತೆ. ನಾನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಮಾಯಾಮೊಳಗುಗಳ ಜನ್ಯರಾಗವಾಗಿಯೇ ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು? ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾಗೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಲದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲತಾಂತ ಪ್ರಿಯ ಈಗಿನ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎನಿವೆ, ಆ ತರಹದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಪಂಥದ ಪುನರುದ್ಧಾರವನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬು ಗೌರವ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಜವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿಯೇ ಅದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇವಗೀತವೇ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಇವು. ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಗುರು ಯೋಗಾನರಸಿಂಹಂ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ತಮಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು, ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಇದರ ಸೌಷ್ಠವ, ಇದರ ಬಗೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಭಕ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ, ಲಯಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶ್ರ ನಡೆ ಏಕತಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳದ್ದು ನಮೋ ಅರ್ಭಕೇಭ್ಯ ನಮೋ ಅರ್ಭಕೇಭ್ಯ ಹರಿಧ್ವನೇಶು ಖೇಲನಂ ಸರಿತ್ತಟೇಶು ಮೇಲನಂ ವಿಹಂಗಮಾವಲೋಕನಂ ಲತಾದ್ರುಮಾದಿರೋಹಣಂ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಪಂಚಚಾಮರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತದಿನ್ 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 ತದಿಂ ತದಿನ್ 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 ತದಿಂ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಅತೀತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ, ವಿದ್ವಾನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಗಿನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ವಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪರ್ಕುಸಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ವಿದುಷಿ ಉಮಾಶಾಂಭೋಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A very good morning to one and all assembled here. My co-artists Aditi, Krishnaprakash, Radhesh and Sri Harishchandra and I are very happy to present to you a few compositions of my grandfather, the scholar composer of Mysore, Sri H. Yoganarasimham today. I shall also be highlighting the Tala and Laya aspects in his compositions. This event is a significant one as it marks the last of the programs that we have organized this year to mark my grandfather's 125th birth year. To me personally, it has been a rewarding experience to take a fresh look at the compositions that I grew up with and study them through a new lens that is focusing on the rhythmic aspects. To those who don't know much about my grandfather, a brief introduction. Sri Yoganarasimham was born in 1897 to Hole Narsipur Naranappa and Lakshmi Devamma as the last of 4 children. He grew up in Mysore in an atmosphere that was suffused with good music and art, with eminent musicians like Veena Seshanna, Bidaram Krishnappa, Vasudevacharya, and the great actor-singer Varadachar. As a keen and sensitive student of music, Yoganarasimham absorbed a great deal of what he heard. Yoganarasimham excelled academically. He was an outstanding student and obtained his BA degree with distinction gold medal in all 3 areas of study, Sanskrit, English, and philosophy from the University of Mysore. He went on to obtain his MA degree in Sanskrit. Yoganarasimham began his career in the Mysore Educational Service as inspector of Sanskrit schools, which took him to places like Sringeri, where he came under the grace of Sri 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 Chandrasekharabharati Swami, the then pontiff of the Sringeri Mutt. He also served as the principal of the Maharaja Sanskrita Pathshala. Music allured Yoganarasimham greatly. Although it is not clear who he learnt from in his early days, he seemed to have picked up a great deal from his mother, who belonged to a family of well-known Harikatha Vidwans, and from his brothers. It is said that he used to quietly slip away from home to listen to Vidwans performing in the city and notate the songs he heard that day on returning home. The brothers also used to take off to the Chamundi hills on the pretext of collecting firewood for their homa or sacred rites and practice to their heart's content on the hilltop. By the time Yoganarasimham came under Sri Vasudevacharya's mentorship, he was already an advanced student. Yoganarasimham started composing toward the end of his life, giving shape to the extraordinary musical experience he had amassed. His compositions are not large in number, only 35 in all,
but each one of them excels in its class. He has composed in Sanskrit, Telugu and Kannada, in which he had great scholarship and felicity of expression. He has composed 18 kritis, 5 varnas, 1 swarajati, a padam, 2 javalis, a divyanama, 5 tillanas and 2 other compositions, a Rashtradhwaja Gite and an Arbhaka Gitam, as a blessing for his grandchildren. A total of 35 compositions. Just as stories, anecdotes and songs are a part of every household, so did Tata's kritis form a part of our growing up years. So much so that although my brother has not learnt music formally, he knows some of these kritis by heart. I learnt more of these compositions from my mother later. And today, with my tatas, my parents, and my guru's blessings, I am here to present some of Yoganarasimham's compositions and present the Tala Laya aspects in them. I humbly present what I know, and I hope to learn from you more aspects that I have missed out and I probably do not know itself. Carnatic music has 3 basic elements. Shruti, Shruti, Swara, Raga, Tala and Bhava. In a musical composition, these elements amalgamate to form a new whole, which is more than the sum of its parts. Somewhat like making saru. We add a bit of spice, a bit of tamarind, a little bit of sugar, salt to the dal and boil it. And later on, we cannot separate these individual tastes. They become one new whole. So an exercise to study only one aspect or the laya of a composition is like trying to separate the different ingredients from saru. So the saru has to be savored first and analyzed later. A cup of good saru, a story and a song must be shared. And so I am here to share with you some of these compositions and also talk a bit about them. We begin with a varna in Raga Hindola set to Adi Tala. Na 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 da da ra na na. Sundara Deva Vandana Mura Sundara Deva Vandana Mura Induku Ravu
ma da da ma ma ga ga ma ga ga sa ni ni da ni sa ga ga ma ni da ni sa ga ma ga sa ni ni sa ga da ni sa ga ma da ma ga da ma ga sa ni sa ga ma da ma ru da gam pi da da ni sa ga ga ni sa ni da ma ni ma ga ma da da ga da ma ga sa ni sa ma ga ma ni da ni sa ma ga ma sa ga ni ma ga sa ni da ma ga sa ma da ma ru da gam pi da da ma da ma ru da gam pi da da Sundaradeva, beautiful Lord. In just the first phrase, the composer addresses his Ishta Devata, Krishna, and also brings out his Ankita, Deva, in the very first line. The Sahitya is simple and music is elegant. The use of ma in the Chitteswara is very interesting, going from Madhyamasthai to Mandarasthai and Tarasthai. Mama ga ma ga sa ni da mama da ni sa ga ma ga sa ni ga sa ma ga da mama ni da ma ni da ma ga sa da ma da ni sa ma ga sa ni da ma ga sa. So this is how the flight you can see. And he has also used fives. Sa sa ni da da ma ga sa ni da ni sa ga ma, which is a little out of the ordinary because he has used 6 fives. Usually they would use a pattern of 3 maybe. So he doesn't stick to any particular kind of predictable forms in using the Laya patterns. Now when we look at the talas and the compositions of Sri Yoganarasimham, he has composed in a variety of talas covering the common Adi Tala, Rupaka Tala and Chapu Talas, and also in some of the Suladi Talas, Mishra Jhampe, Khanda Truputa and Eka Talas. He has composed a Tillana in Khanda Truputa, which is a bit rare. The only other one I have come across is Poochi Srinivasa Iyengar's Tillana in Yadukula Kamboji. The composer meticulously follows the grammar for composing varnas as well. Ettugadeswara, first one usually has a pattern which goes in 3s. Then there are Sarvalaghu swaras. Hindola sa sa ni da ma ga. That one you saw. In the Amrita Varshini Varna, Gama pa ma ga ni sa ni pa ni sa ga ma ga sa ni pa ni ma pa. This is the one he has used. Sarvalaghu patterns. In the Dvijavanti Varna, ma pa ga ma re ga sa ni ga da ni pa ri pa ma pa da sa ni ri pa sa ni sa ri ma ga sa. Brilliant Dhatu swaras as well. And the last Ettukadeswara starts in a Tarasthai. So he has this understanding of what compositions, how they need to be composed, and so he has followed these things. You will see in the Dharmavati Varna in Pamaraham, Aditala, you see he has used a palindrome. Sadani padama pagari gasari dapa sani risa gari pamadapa padama parigasari ne sapadari sagariga pamadapa nidasame gho nadati bhitaham. I'll repeat this.
sada ni padama pagari ga sari da pa sa ni ri sa gari pama da pa padam. If you read the same line from the reverse order, padama paga padama pari ga sari ni sa padari sa gari ga pama da pa ni da sa me gho nadati bhitaham. So this is how he has used in the varnas. Now we will present a swarajati in raga Mayamalagola, Chaturashara Rupakatala, Bhajare Manasa Vrajabalam. Here we will illustrate some of the patterns that he has used, and there are other interesting features of this swarajati as well, which I would like to highlight here. The charanas go in the sopana krama, sa to sa. So I learned that word from T.S. Satyavati madam. She has used it in her lectures. So she said I didn't go to her for reference, but I have been following her quietly in the back side. So sa to sa, charanas are going in that ascending order. Secondly, it describes Krishna's life and deeds from childhood up to Rukmini Kalyana in a very picturesque manner. So when it comes to the Laya aspects, this is a masterpiece of Sri H. Yoganarasimham. It incorporates Janti Swaras, Dhatu Swaras and Arohana Avarohana, which children would have learnt as basic exercises, and they get to apply all these in the Swarajati. And usually there is a leap after the Geetams, which are based on Mayamolagala scale. There is a leap, there is no other kriti. So this is a composition which forms as a link to a learner to go from the basic straight notes and into the Mayamolagala, which is full of gamakas when you go to kriti. So here I will pinpoint some of the patterns so that you can observe them when we perform. Sarvalagu and Dhatu Swaras in the 5th charana. Mada pada mapa gama gani dani pada mapa gama riga sari niri. This is one. Samayati. This is also having Samayati, this one which I said just now. And ma magama padama mapa manidama nisari magama gamari gama pama padama magarisani. So here you have yati, you have ma magama 3 and 5, 3 and 5, the pattern repeats, and you have swarakshara also in this. Ma makamathanama modanidima nata sukhadama gamarchitama aptama padima makam bhajare. So this is the one. Yamaka makamathanama. I don't know, to be honest, what yamaka is. I just know the definition, that's all. I would like to learn from madam in more greater detail, because she is a Sanskrit scholar and a musician as well. So we will now present Bhajare, a Swarajati in Mayamalagola. Bhajare manasa vrajabalam, bhajare
व्रजतो वनं नयनं भज रे मानस पदमामपगा गमरे गगम पमगम गारे समगा मपमा पद पदमा पगा मरे रे सनि परमाद्भुत गान कला सरणि विलास मनोज्ञ मुरली रवनाद सुधा विमोहित त्रिविष्टपं भज रे मानस तापम पदानि दापम मगम पद तापादनि सागरि सरि रि सनि दम दद मगरि सुहसित विद्युल्लसितं रनिप्रभेन्द्र चापं कृपातापोषशमं तं कृष्णमेघं भज रे मानस नीदापमग पामगरिणि गरिणि सरि गम पदनि सरिणि गरिणि गम गरिणि श्रीदामोदरं रामभ्रातरं धीरं दूर्भगमारं व्योमासुरसंहारं भज रे मानस सनि दप मगम पद गम पदनि पदम पगम पदनि म पदनि गम पदनि गम पदनि पदम दौप गरे सरे सानि दौप म गम पद पम दौप द नि द नि सरि नि सनि दौप पद म पम गम पदनि सा सानि रि रि गम गरे सनि सनि दौप म गरि सनि हरणि जाप मुनिने रस भरलीला लोलं धरणि विधरण धरण चण करपालित गोपकुलं गुरुवर सान्दीपनिकुल कलित कलाकुल कुशलं परासुसुत पुनराहेति परितोषित गुरुकुलं रुक्मिणी कुमुद चन्द्रम् रुक्मिणी कुमुद चन्द्रं देवकविविनुतलीलं रुक्मिणी कुमुद चन्द्रं देवकविविनुतलीलं भज रे मानस व्रजबालं भज रे मानस Next, we look at the Edupus in his composition. An Edupu is the pivotal point where the melody starts in the Tala cycle, and this can occur at Sama, the starting point as the Tala, or Vishama, before or after the Tala commences.
We see a variety of edupus in Yoganarasimham's compositions. In 10 out of 13 of 18 kritis, he has used Sama edupu. In Ekadantam, which starts in Sama, in the Pallavi and Anupallavi, but in the Charana, it starts with a Kalakshra edupu. Gajanana Vichitrakaram. Just like Gajaranyavasinam Go Jyotirmayam Upanishad Saram. That is in Maharaja's Athana Kriti. So this Kriti Ekadantam has an interesting Madhyamakala Sahitya, and like Dikshitar's Kriti, the structure has been used here. We present Ekadantam here. Ekadantam upasmahe, Ekadantam upasmahe, Anekadam tam Parvati Sudam, Ekadantam upasmahe, Anekadam tam Parvati Sudam.
सत्यवतारं गीर्वाणाग्रिमय पूजाधारं गान्धर्वादि विद्याधिकारं गणपत्य श्रीदेवोधारं गृहीतैकविंशत्यवतारं गीर्वाणाग्रिम पूजाधारं गान्धर्वादि विद्याधिकारं गणपत्य श्रीदेवोधारं एकदन्तम् उपास्महे अनेकदं तं पार्वती सुतं एकदन्तम् उपास्महे Continuing with Edupu, we see Yoganarasimham has used different Edupus, like Arakshra Edupu in two Kale Kriti. It's very difficult to say this in English, but yeah. Hematira, Kamboji in Khandatruputa. One Akshara Edupu in Prasanna Kamalesham, a Kriti in Shankarabharana. This is very interesting. It is very similar to Himadri Sute. Himadri Sute Pahimam. You all know that Kriti. Prasanna Kamalesham Pranamata Paramesham Prasanna Kamalesham. So this has a one Akshara Edupu. In Kolalelli Kalakondeyo, there is 1.5 Akshara Edupu in Pallavi and Anupallavi. And in the first and second Charana, Sama Edupu. That is a very interesting Kriti. I will be presenting it in much more detail. And as Madam already presented, in Arbhaka Gita, he has used Atita Edupu, like Varalila Gana Lola Surapala Sugunajala, very similar to that. Haridvaneshu Kelanam Sarittateshu Melanam Vihangamavalokanam Latadrumadiropanam. So it is very simple and easy for children to sing. So, and you see in several other compositions, 1.5 Akshara Edupu. And interestingly, as already it has been said, he has composed two kritis in Latanta Priya, Marachitivo and Shanti Rupasyatam. Same raga, same tala, same Edupu. Marachitivo Mayaramana Marachitivo Mayaramana Marachitivo Mayaramana Marachitivo Mayaramana. And Shanti Rupasyatam Swantanitanta Mude Shanti Rupasyatam. So they both have entirely different feel and mood. So the Edupu is probably got nothing to do with it. Now we will present another Kriti with 1.5 Akshara Edupu, which seems to be the signature of Tyagaraja Kritis. You see a lot he has composed in that. Now this is again just a sample we wanted to give. He has great felicity of expression in dealing with unusual ragas as well. So in this raga, Gagana Mohini, Saga Padani Sa Sani Bamagasa, he's made a composition in Gagana Mohini.
ಕಾಪಾಡದೆ ನೆಪಹುಡುವಿ ಕಾಪಾಡದೆ ನೆಪಹುಡುವಿ ಕಾಪಾಡದೆ ನೆಪಹುಡುವಿ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಕಾಪಾಡದೆ ನೆಪಹುಡುವಿ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಕಾಪಾಡದೆ ನೆಪಹುಡುವಿ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತ ಪಾಪಂಗಳ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತ ಲೋಪಂಗಳನ್ನು ಸಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತ ಪಾಪಂಗಳ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತ ಕಾಪಾಡದೆ ನೆಪಹುಡುವಿ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಕಾಪಾಡದೆ ಕತಿಪತಿಯಲಿ ಲತೆ ತರುವಲಿ ಸತಿಪತಿಯಲಿ ಲತೆ ತರುವಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆವ ರೀತಿಯಲಿ ನಿನ್ನೊಳು ಸತಿಪತಿಯಲಿ ಲತೆ ತರುವಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆವ ರೀತಿಯಲಿ ನಿನ್ನೊಳು ಮತಿ ಸಂತತವು ಮೇರೆ ಬಂದೆ ಮಾಡಿ ಮತಿ ಸಂತತವು ಮೇರೆ ಬಂದೆ ಮಾಡಿ ಮತಿ ಸಂತತವು ಮೇರೆ ಬಂದೆ ಮಾಡಿ ಗತಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಸಿರಿದೇವ ಪಾಲ ಮತಿ ಸಂತತವು ಮೇರೆ ಬಂದೆ ಮಾಡಿ ಗತಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಸಿರಿದೇವ ಪಾಲ ಕಾಪಾಡದೆ ನೆಪಹುಡುವಿ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಕಾಪಾಡದೆ 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 Next we go to Laya in Yoganarasimham's compositions. The word Laya has several meanings. When it comes to music, it simply means tempo. So the music can be classified as Vilamba, slow, Madhyama, medium tempo, and Dhrita, or fast tempo. Kritis themselves have a tempo or Kala Pramana. Each Kriti has an optimum speed with which it must be sung. A Madhyama Kala Kriti, like Brova Bharama, has to be sung in Madhyama Kala only. Uyyalalugavaya has to be sung in a Vilamba Kala. Raghuvamsha Sudham Buddhi Chandra Shri, we have to sing it in a Dhrita Kala. So, now when we come to Yoganarasimham's compositions, we can see that he has composed in mostly in Madhyama Kala, but
He has also composed in other kalas. Now, the kind of composition and the raga determines the kala as well. So a padam is generally slow, vilamba kala, whereas a tillana is fast moving. Of course, there are tillanas like Sri Vasudevacharya's Charukeshi Tillana, which is sung very slowly. Now, if you see the padam that Tata has composed, we'll just sing a little bit of it. It is in Ekatala. Shringara Shekhara Bangaru Sami Shringara Shekhara This is in a Vilamba Kala Padam. And if you see his Kalyani Tillana, it is full of life, like a young girl dancing. Tam nadradani tom tam tadirana diradirim tam dirana tam nadradani tom tam tadirana diradirim tam dirana tam nadradani tom tam tadirana. Now it also depends on the ragas that he has chosen. If you take his Dvijavanti raga Varna, Vanamali sung in Vilamba. Now, Varna. Now, similarly, his Kannada Kriti in Bhanu Dhanyasi goes in a very slow pace. Rest of the Kritis are in Madhyama Kala only. Now, there are some Kritis. My co-artist Radhesh kept asking, are there any Kritis which, you can sing in Vilamba as well as fast? Will it suit? And so he posed this question to me. So I was thinking about it, and Saphalam Jeevitam Kuru me Narasimha Saphalam. So this can be sung in this space, or Saphalam Jeevitam Kuru me Narasimha
Simha Sapalam. It's okay to sing it in either laya. My guru, Sri Lalgudi Jayaraman sir, in his 1993 lecture titled Laya and the Trinity's Compositions, made several interesting points about perceived laya, which I would like to bring to your notice here. If you take the charana of the Kalyani Kriti, Kamalambam Bhajare, the syllables are less and they are spread out. However, if you take a look at a kriti like Koluvayum na, so there the words are less, the syllables are less, but the music is more. The number of swaras are more. So you feel the song is going in a much faster tempo. So this is a perceived laya that we feel. This spread of notes vis-a-vis the syllables of the Sahitya creates a perception of laya. Now let us look at another closely related aspect, the spread of syllables with respect to the beats or aksharas of the tala. If you take Dikshitar's Kriti, Akhilandeshwari, Akhilandeshwari, they're falling on the aksharas of the tala. Now, and that gives a very even paced, steady flow. Now, if you look at Yoganarasimham's compositions, most of them are like that, very evenly paced. Now, there might be some technical words for this, which I am not aware of, but this is just my observation. Yeah. So we will present one such kriti now in the Raga Ranjani. Now, he has used Swarakshara as well, beautifully throughout this kriti. And if you see the lyrics of the kriti, you will notice how deeply he was influenced by Kalidasa.
सदा सारंगनयने श्री सदा शिवदयिते मामव 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 सदा सारंगनयने सुधाकर कलाशेखर कौमुदी मिलित मंदहासे सुधाकर कलाशेखर कौमुदी मिलित मंदहासे सदा सारंगनयने श्री सदा शिवदयिते मामव सदा सारंगनयने प्रेमजित जननान्तरीण भद्र के कामारि मनोरञ्जनि प्रेमजित जननान्तरीण भद्र के कामारि मनोरञ्जनि वामेतर वर्ष प्रिय विभवे अमर गणहित कुमार संभवे वामेतर वर्ष प्रिय विभवे अमर गणहित कुमार संभवे सदा सारंगनयने श्री सदा शिवदयिते मामव सदा सारंगनयने कैलास धवल धामनि मणिमय वल्लभीनाद रस विलसने कैलास धवल धामनि मणिमय वल्लभीनाद रस विलसने दान लास्य पररमावाणि नन्दिते वरदेव वन्दिते दानलास्य पररमावाणि नन्दिते वरदेव वन्दिते सदा सारंगनयने श्री सदा शिवदयिते मामव सदा सारंगनयने Continuing with the concept of
Tala and Sahitya synchronization. If we look at Shyama Shastri's Marivere in Ananda Bhairavi, in Mishra Chapu, the syllables are in sync with the beats of the Tala. Dhim, 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 tad, dhim, taka, dhim, 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 tad, dhim. Marivere. So the beats and the Sahitya sync together. Whereas if you see his Manji composition, Brovavamma, Brovavamma, Tamas Mele. So it is not Brovavamma. He has not put it like that. So the spread, so that creates a sense of cross beats, or it gives a contrast. Now we will see one kriti of Sri Yoganarasimham in the raga Kolahala in Mishra Chapu. Here there is a syncopation of the beats and the Sahitya. Now there is a small anecdote which I would like to share, which my mother Neeraja shared with us. So Yoganarasimham had a dream once. And in this dream, a lion came and took his hand and kissed it. So this was a very strange dream that Tata had. So Amma teases him, oh, maybe Narasimha himself came in your dream. And so this led to two compositions, Prasanna Kamalesham in Shankarabharana, and the other kriti, Ninnu Minchina Daiva in Kolahala. So he was so there was a bustle in his mind. Kolahala ito. So he has used the raga Kolahala to express his emotion. Okay, we will present from the charana alone. Kalalopala sarala ghanam vachi kalalopala sarala ghana simhamu vachi valachi muchata talipi karamulo karamidi valachi vauchata salipi karamulo karamidi kola halamu galigina madilo kola halamu galigina
China Daiva. It goes exactly with the aksharas of the Tala. Now, let us see another of his compositions. The Kamboji Kriti Hematira in Khanda Triputa, where he has broken this sync and created a contrast. The Sahitya spread in threes in the Uttaranga of the Tala. Bari joor torsthani. Hematira kalita nilaya mayi nilayam kalaya hematira kalita nilaya. So it is not hematira kalita nilaya. He could have composed like that, but he has broken that, and you get the feel of cross beats here. Hematira kalita nilaya. So this is how he's given this, a little out of his usual way of composing. Now, we also see another aspect in this particular kriti, the arudhi or padagarbha. In the Tala cycle, arudhi is the point that usually comes after the first lagu, where the syllable of the pallavi lyric and the beats come together. So here, Hematira kalita nilaya, that is the arudhi or the padagarbha. Now you can see it is in the fifth akshara of the Khanda Triputa Tala. Now if you take his abhogi tillana, Tom tana dirana diradhim Jhenkina tom tom tana dirana diradhim. So it is in the same place. Na nada brahmapuri nada brahmapuri. So he's used it like that. In Chandrasekhara-bharatim, in the fourth akshara, Chandrasekhara-bharati yatinam chintayami kritinam Shri Chandrasekhara-bharati yatinam. So like that you see the use of arudhi or padagarbha. In fact, it is the presence of arudhi which makes these compositions suitable for pallavi singing as well. Now we will present a very, very short ragatana pallavi just to illustrate the point, the possibility that you can sing some of these compositions as pallavis.
taganum tataganum 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 tum tataganum tataganum tatum tatum tataganum tataganum tum tataganum tum tataganum tatanum tum tataganum tataganum tataganum
num tum ta dum tum ta num tum ta num ta ta num ta ta num tum ta ta num ta ta num tum ta ta num ta ta
Coming to the last topic, that is the interplay of laya, content, lyrics, and melody in musical compositions. A composer with a good laya prajna uses the appropriate tala, laya, and lyrics to convey a mood or an emotion. So you cannot separate these aspects. Now, when you look at a composition in the raga Valachi, Kova Rago Vadito, this is in Mishra Jhampa Talam. Kova Rago Vadito Rasika Kova Rago Vadito Rasika Shri Venu Gopala Bhavata. So this is the line. Now, if you just take the math, Kova Rago Vadito, somebody has sung it like this. Now, what happens with the Chaputala? It breaks the mood. It is not the same as a Mishra Jhampe. Now, the Kriti, the context of the Kriti is Krishna playing his flute on the banks of the river Yamuna, and he is walking along the expansive bank. So now the Mishra Jhampe gives that expansive feel, and it's a slow pace, and the Gopikas are following him in a state of trance. They are in a state of trance. So now this feeling is not given by a Chaputala. Chapu always cuts the mood. So now this idea of which tala will suit which song or is very important for a composer. Now we will look at one last kriti. I maybe take 5 minutes to present one kriti because this is a very, very special kriti. And you can see in this kriti there are 2 acts. It's like a dance drama. So in the first half of the kriti, you will see that Krishna is dreaming that he has lost his flute and he's crying. So Yashoda says, she consoles him and she says, don't cry, and your flute is so great. Flute in a mahime helta hogtale. And then after that, the second act, the mischievous Krishna takes over as the supreme Krishna. He's the supernatural God. Now he says, why is it that I play the flute and mesmerize everybody? Because I want to teach them bhakti, Navavidha bhakti. And so this is my intention of playing the flute, so that people can forget themselves and realize God. So this is a very, very interesting composition which Tata has composed. And you can see that he has picturized it almost like a dance drama, because he has changed not just the ragas to demarcate these 2 acts, but also the edupu. So in the first, there is 1.5 akshara edupu, but to change the mood and tell. So you see this Amitabh Bachchan ad, fix it. Hinge, samak barutte adu. So it just comes to sama and he says, makes a point. Krishna makes a point like that. So that is kept in sama. And so this is one aspect. And the other aspect is he has used words like sutradhara. And so Krishna says, I am the sutradhara. I make kunisuvenemma. Kunisuvenemma. And then dana karuvan amruga khaganaga kulaka nandamrita niduta tanisuve tribhuvana rangada sutradharana. He says that. And hinnale gayaka na sirideva. So the composer Deva says, I am just a playback singer, hinnale gayaka. So this is a kriti in Raga Malika. I would like to end with this kriti. ಕೊಳಲಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡೆಯೋ ಕೊಳಲಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡೆಯೋ
ಮನೆ ಕೆಲಸ ನೀಲಿಸುವಿ ದನಗಳ ಮೇವು ಮರಸುವಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನೀಲಿಸುವಿ ದನಗಳ ಮೇವು ಮರಸುವಿ ಅನುಚರರ ಸೇರಿ ಬೃಂದಾವನ ರಂಗ ಮಾಡಿರುವಿ ಅನುಚರರ ಸೇರಿ ಬೃಂದಾವನ ರಂಗ ಮಾಡಿರುವಿ ಕೊಳಲಲ್ಲಿ ಕಳಗೊಂಡೆಯೋ ಗಾನ ಸುಧಾರಸಪಾನವೇ ಪದವಿ ಗಾನವೇ ಜೀವರಿಗನುದಿನ ಮಂಗಳ ಗಾನ ಸುಧಾರಸಪಾನವೇ ಪದವಿ ಗಾನವೇ ಜೀವರಿಗನುದಿನ ಮಂಗಳ ವಾಣಿ ಉಮೆ ರಮೆ ವೀಣೆ ನುಡಿಸಲು ಪಿನಾಕಿ ನಟಿಸಲು ಬೊಮ್ಮನ ತಾಳಕ್ಕೆ ವಾಣಿ ಉಮೆ ರಮೆ ವೀಣೆ ನುಡಿಸಲು ಪಿನಾಕಿ ನಟಿಸಲು ಬೊಮ್ಮನ ತಾಳಕ್ಕೆ ಮುನಿ ಜನನಿಕರಗೆ ಓಂಕಾರಾರ್ಥವ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕುಣಿಸುವೆ ನಮ್ಮ ಮುನಿ ಜನನಿಕರಗೆ ಓಂಕಾರಾರ್ಥವ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕುಣಿಸುವೆ ನಮ್ಮ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ನಾನವ ವಿಧ ಭಗುತಿ ಅನುವನು ಅರುಹುವೆ ಕನುವನು ಮರಸಿ ವನತೆಯರಿಗೆ ನಾನವ ವಿಧ ಭಗುತಿಯ ಅನುವನು ಅರುಹುವೆ ಕನುವನು ಮರಸಿ ದನಕರುವನ ಮೃಗ ಖಗನಗ ಕುಲಗಾನಂದಾಮೃತ ನೀಡು ತಣಿಸುವೆ ತ್ರಿಭುವನ ರಂಗದ ಸೂತ್ರಧಾರ ನಾನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನ ಸಿರಿದೇವ್ ದನಕರುವನ ಮೃಗ ಖಗನಗ ಕುಲಗಾನಂದಾಮೃತ ನೀಡು ತಣಿಸುವೆ ತ್ರಿಭುವನ ರಂಗದ ಸೂತ್ರಧಾರ ನಾನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನ ಸಿರಿದೇವ್ ಪಾಮಪ್ಪ ಮಗರಿ ಪಾಮಗರಿ ಸನಿದ ಪಾ ದದ ಸರಿ ರಿ ಮಮ ಪಾಪ ಅಪದ ಪದ ಸಬದ ಮಗರಿ ಮಮ ಪದ ಸ ಸ ಮಪದ ಸನಿ ಪಪ್ಪ ಮಗರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಪನಿ ಬರಿ ಗರಿ ಸಪ ಮಗರಿ ಸನಿ ಮಗರಿ ಸನಿ ಸರಿ ಮಗರಿ ಮಮ ಪಾನಿ ಬರಿ ಗರಿ ಸನಿ ಮಗರಿ ಮವನಿ ಸಾರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಸನಿ ದ ಪದನಿ ಪಮಗ ಗಪ ಮಗರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದಸರಿ ಗಪ ಮಗರಿ ಗ ಪದ ಪಮಗ ಗಪದ ಪಮಗ ಗಪ ಪದ ದಸ ಸರಿ ಸರಿ ಸನಿ ದ ಕೊಳಲಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡೆಯೋ ಕೊಳಲದೀರೋ ಕೃಷ್ಣ ಕಂದ ಕೊಳಲಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡೆಯೋ I'll just finish, complete ಮಾಡ್ತೀನಿ. So we have lost a little time. So now when you look at these various aspects of Sri Yoganarasimham, he was a poet. He was deeply influenced by day-to-day happenings, art around him, works of poets and whatever he had read. He was also deeply into theatre. So in Arbhakagitam, which he composed on my uncle Sharada Prasad's request as a blessing for his grandchildren, he says Namo Arbhakebhyo, a line which appears in the Upanishad. This was his last composition, where you can also see the influence of R.L. Stevenson's line, Happy Faces in Grassy Places, from A Child's Garden of Verses. The Kannada composition Nijada Nija in Bhanudhanyasi is an astounding modern mystical poem, reminding one of the Upanishad phrase, Satyasya Satyam. To quote my uncle, late Sri H.Y. Rajagopal, Sri H. Yoganarasimham was a musician of impeccable taste, a highly refined and evolved man. To him,
to whom music was a means of spiritual ennoblement and inner fulfillment. All his life, he pursued music as an ardent upasaka, despite an active life as an educational officer in the erstwhile Mysore state. His felicity of expression, poetic sensibility, and musical virtuosity all combine to mark him out as a true Vagyakara. We end with a Mangala in Raga Madhyamavati. Narasimhaya Mangalam, Narasimhaya Mangalam, Paramadbhutaya Mangalam, Narasimhaya Mangalam, Stambhodbhavaya Mangalam, Dambhashamanaya Mangalam, Narasimhaya Mangalam, Uragasanaya Mangalam, Garuda Turagaya Mangalam, Narasimhaya Mangalam, Kamalankaya Mangalam, Kamalajanutaya Mangalam, Narasimhaya Mangalam, Hemaprabhaya Mangalam, Kshemapradaya Mangalam, Narasimhaya Mangalam, Devottamaya Mangalam, Deveditaya Mangalam, Narasimhaya Mangalam, Paramadbhutaya Mangalam, Narasimhaya Mangalam. What a divine and beautiful presentation it was. I would like to give you a round of applause for the team. Now I would like to request Vidwan B.C. Manjunath to talk a few words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಒಬ್ಬ ಕಂಪೋಸರ್ದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು. ನರಸಿಂಹಂ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನನಗೆ ಐ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕೃತಿ. ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆಗೆ ನುಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಈ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತ್ಯಾಗರಾಜರದಿರ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ದಿರ್ಬೋದಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಡ್ದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಯೋಗಾನರಸಿಂಹಂ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಮೇಡ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕುಂದು ಬರದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ವಿಷಯ ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಥೀಮ್ ಬಂದು ತಾಳ ಮತ್ತು ಲಯ ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ನಾನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೆಲೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ದಶಪ್ರಾಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಎಡುಪು, ಕಳೆ, ಕಾಲ, ಅಂಗ, ಹೀಗೆ ಒಂದು 10 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟೂ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 5-6 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬಟ್
ಇವರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸೋ ತರಹ ಒಂದು ಯತಿ ಪ್ರಸ್ತಾರ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರು ಪಲ್ಲವಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು. ಆ ವಿನ್ಯಾಸನ ಪಲ್ಲವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತ್ರಿಕಾಲ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ತಾಳಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅದೇ ತಾಳದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ತಾಳಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ 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 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ನೈನ್ ಎಮೋಷನ್ಸು ತುಂಬ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಿವು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅದಷ್ಟು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡದೆ, ಸಂಗೀತದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ನವರಸಗಳು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರಹನೇ ಆ ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅನುಭವ, ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕೇಳಲಿ. ಎಷ್ಟು? 36 ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸು. 36 ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯನ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಜಂಟಿ ವರ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು, ದಾಟು ವರ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ದಿರೋರು ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದೇ ತರಹ ಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಾಚಾರಗಳಿದೆ. ಈ 36 ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲದು. ಬಟ್ ನಮಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 36 ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಕಲಿಬೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾದರ್, ಬಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಲೈಫ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುರುಡರಾದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವರು. ಅವ್ರ ತಾತಾನೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಲೀನಿಯಂಟಾಗಿ ಇರದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗೂ ಅವರು ತುಂಬ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅದಿತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟರೊಳಗೇ ಆ ರಾಗದ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆರಳಿನಂತಲೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಕಸಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಧೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲವರು ತಾಳಕ್ಕೆ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಧೇಶ್ ಅವರು ಭಾವನೆಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಮೃದಂಗಂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಾಳಕ್ಕೆ ನುಡಿಸೋದನ್ನೇ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೈಯೋರು, ಏನೋ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಆವಾಗ ಕೃತಿಗೆ ನುಡಿಸೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೂ ಆ ಕೃತಿಗೆ ಮಟ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ನುಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ಏನೋ ಒಂಥರ ರೊಬೋಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತುಂಬಿದಾಗ, ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ ಆ ಮೃದಂಗ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸಂಗೀತನೋ ಮೃದಂಗನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ತರಹ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮೃದಂಗ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಹಾಲು ಜೇನು ತರಹ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಂಜೀರ ಅವರು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೋನು. ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ತುಂಬ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅವರು ರಾಧೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ನುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೂ ನುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
I would request Vidushi Neeraja Achyutrao to speak a few words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವಗೀತಂ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಷ್ಟು ವಿದ್ವನ್ಮನಿಗಳು, ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಖಂಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ತರಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿದುಷಿ ಪದ್ಮ ಗುರುದತ್ತವರು, ಸತ್ಯವತಿಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೀವು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಾಸೆ ಮಾಡಿ, ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಂತೋಷನ ಒಂದು 4 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುವು ತಂದೆಯವರು ಶ್ರೀ ಯೋಗನರಸಿಂಹಂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತಾಳಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟ ಬೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ವಿದುಷಿಯರು ಅದನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೂ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದುಷಿ ಪದ್ಮ ಗುರುದತ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು. ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೋ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿಯವರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಬಾರದೆಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಯೋಗನರಸಿಂಹಂ ಅವರು ಎಂದೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶ್ರೀ BVK ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಲೆಯ ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರ ನುಡಿಯಂತೆ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರು ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಎಂಬಂತಹ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು ಎಂದು ಮಗಳಾಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಎನಿಸಿತ್ತು. 1897ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ 125ನೇ ವರ್ಷ 21-22 ಅಂದರೆ 2021-22ಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಬಂದೆರಗಿದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 125ರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು 1 ವರ್ಷವ ತಡವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2022 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಸಂಪಗೋಡು ವಿಘ್ನರಾಜ, ವಿನಯ್ ಶರ್ವಾ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಸದಾಶಿವಂ ಇವರು ಯೋಗಾನರಸಿಂಹಂ ಕೃತಿಗಳ ಗಾಯನ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಆಸಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾವ್ಯ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮೇಘದೂತಂ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಗಣಿತಜ್ಞನನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಲೀಲಾವತಿ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆವು. ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ, ಕಂಠವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಯ್ಸ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದೆವು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನೇಲೆ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ
ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಕಸಿವ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರು ಈಗ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಯನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ 100ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಲಾರೆ. ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ 8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 8 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿ ಕಲಾವಿದರೊಡನೆ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲು ಸದವಕಾಶವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅನನ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಇಮ್ಮಡಿಸಿದೆ. ಕಲೆಗಾಗಿಯೇ ಮುಡಿಪಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ TS ಸತ್ಯವತಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾದ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದಿತಿ ಪಿಟೀಲು, ರಾಧೇಶ ಮೃದಂಗ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಟ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಸಭಾಭವನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ RV ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಭಿಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದುಷಿಯರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಶ್ರೀ BC ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. TS ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. I request TS Krishnamurti sir to propose the vote of thanks. I take this opportunity to thank all the audience who have come today, with a house full audience and with dignitaries. They have all come. ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2-3 ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಕೂತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. I take this opportunity to thank you very much for all the things. I also thank on behalf of Devagitam Trust, Percussive Arts Centre, ಈ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದುಷಿ MA ಜ್ಯೋತಿ ಅವರಿಂದ ಗಾಯನ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. Then she said, I need quite little time, I'll talk to madam and then do this concert. It happened. Very, very happy. Thank you very much, madam. Thank you, take sir. this opportunity. I kindly request Dr. Satyavati madam to give her token of our love. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೋದು. ಅದಿತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. 10 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಿತಿ took the phone and she immediately accepted for the concert. Thank you very much, Aditi, for accepting this concert. ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಧೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರ ಗುರುಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರಾಧೇಶ್. ವಿದ್ವಾನ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಶಿಷ್ಯ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದಂಗನೂ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ, ಕಂಜರಾನೂ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲವ್, ಹಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. I also take this opportunity to thank ನೀರಜ ಅಚ್ಯುತರಾವ್. ಆಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಕಸಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಈ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತನು ಮನ ಎರಡೂ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಧನವೂ ಬೇಕು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವಗೀತಂ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು HY ಮುಕುಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಶ್ರೀ RV ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ದೇವಗೀತಂನವ್ರದ್ದು ಶ್ರೀ BC ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, BC ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು. And so special thanks to Shri T.S. Krishnamurti sir for giving me this opportunity. And ತುಂಬ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಮಾಡು, ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಶಂಕರ್ ಸರು ಬಂದಿದ್ದರು, MS ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಇದರ. ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಹೇಮಾ ತೀರ ಹಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕಂಠದಲ್ಲಂತೂ. ಮೇಯ್ನ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಡಿದರು. MS ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ಮು ಬಂದಿದ್ದರು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವರು ಸದಾ ಸಾರಂಗನಯನೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಹಾಂ ಹೌದು, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ್ಯೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.